Quiero cantar algo sobre el silencio. No el tipo de silencio cómodo que se instala introduce personas que se aman. No el silencio de una mañana perezosa de domingo, cuando el mundo se siente lo bastante seguro como para ignorarlo. Hablando del silencio que sigue a la llegada de un recién nacido al mundo. Cuando ese silencio se prolonga un segundo, luego dos, luego cinco, y el rostro del médico cambia de formas que el lenguaje no fue construido para describir. Me llamo Joel Marin, tengo 34 años, soy ex-profesor de biología de secundaria, esposo de Lena desde hace 6 años. Y la noche en que el mundo terminó, yo estaba de pie en una sala de partos del cuarto piso del St. Rosemary's Hospital en Cedar Falls, Iowa, viendo a mi esposa empujar a nuestro primer hijo a la existencia mientras la ciudad afuera ardía de maneras que ninguno de nosotros entendía todavía. Déjame levar 48 horas atrás, antes de esa habitación, antes de la puerta cerrada, antes del silencio. Era martes 14 de octubre. Lena estaba de 38 semanas de embarazo, y tenía los tobillos tan hinchados que los llamaba pains de mold. Estaba sentada en el sofá desplazándose por su teléfono con una mano y comiendo pasta fría sobrante con la otra, y yo estaba corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina. La televisión estaba encendida, en silencio, sintonizada en un canal de noticias por cable que ninguno de los dos veía realmente. Solo le eché un vistazo porque los subtítulos cerrados capturan mi visión periférica. Las palabras, evento neurológico agresivo, flotaban en la parte inferior de la pantalla. Luego, centro de Atlanta, luego múltiples víctimas. Quité el silencio. La presentadora parecía serena, pero sus ojos no coincidían con su voz. Estaba describiendo un incidente en el aeropuerto Hartsfield-Jackson. Pasajeros atacando a otros pasajeros en la terminal de llegadas. Mordiendo. Esa fue la palabra que usaron con cautela, como si estuvieran mangiando una cachila. Mordiendo. Lena mira esto. Ella no levantó la vista. Si es otra cosa política, literalmente no pudo. No es política. Pasó algo en el aeropuerto de Atlanta. Miró la pantalla durante 3 segundos y luego volvió a su pasta. Probablemente bath salts o algo así. Recuerdas eso de Miami de hace años. Quais creo. Casi lo hice. La presentadora pasó a un segmento del clima y el nudo en mi pecho se afloja lo suficiente como para volver a corregir. Pero abrí Twitter en mi teléfono debajo de la mesa. Y lo que encontré ali no coincidía con la narrativa limpia de las noticias por cable. Los videos circulaban, temblorosos, frenéticos. Algunos claramente filmados mientras corrían. En uno, una mujer con traje de oficina estaba en el suelo de un estacionamiento y 3 personas se agachaban sobre ella de una forma que me revolvió el estómago. El video se cortó cuando quien filmaba empezó a gritar. Cerré la aplicación. Me dije que era algo aislado. Para el miércoles por la mañana, ya no lo era. La historia había saltado de ciudad en ciudad. Houston, Memphis. Un grupo en Filadelfia que las autoridades llamaron un evento de agresión masiva. El lenguaje seguía siendo clínico, cauteloso. Nadie en ningún canal oficial usaba la palabra que todos en internet ya estaban usando. Yo tampoco la usé. Todavía no. Lena tenía una cita a las 10:00 am con la doctora Anwar en el St. Rosemary's, su obstetra. Y la levé ali conduciendo por calls que parecían lo bastante normals como para dejarme fingir. Pero, en el hospital, algo estaba mal. El estacionamiento estaba más lleno de lo habitual. 2 ambulancias estaban fuera de la entrada de urgencias con las luces apagadas, pero las puertas abiertas.
Lo cual mi pareció incorrecto sin que pudiera explicar por qué. Dentro la sala de espera de maternidad tenía una tensión que no había sentido en visitas anteriores. Una enfermera que reconoce, gloria corpulenta, siempre alegre, estaba junto al mostrador de admisión hablando en voz baja con un guardia de seguridad. No estaba alegre. La doctora en vaya a Lena a tiempo. Estaba tranquila, profesional, medida. Revisión de dilatación, signos vitals, todo perfecto. Luego se detuvo antes de salir de la habitación y se volvió. Si algo cambia en los próximos días, contracciones, pérdida de agua, cualquier cosa, vengan aquí de inmediato. No esperen, no lemen antes. Simplemente vengan. Lena asintió, pensando que era un consejo estándar del final del embarazo. Pero la doctora en mi miraba me cuando lo dijo, y la expresión en sus ojos no era médica. Era una advertencia. Regresamos conduciendo por la ciudad y noté que el estacionamiento del supermercado estaba desbordado. Había coches doble estacionados. Un hombre cargaba cajas de agua en la cama de una camioneta con una rapidez que no pertenece a las compras casuales. Lena también lo notó. La gente está entrando en pánico por lo nuevo, dijo en voz baja. Su mano descansaba sobre su barriga. Si va a pasar. En casa le preparé algo de comer mientras refrescaba. A mi teléfono cada 40 segundos. Los CDC habían emitido un comunicado llamando a los eventos, grupos de alteración, ayuda del comportamiento. El ejército había sido desplegado en Atlanta. Había informes contradictorios de Memphis. Algunos decían que la situación estaba contenida. Otros que 3 manzanas enteras estaban bajo cuarentena estricta. Nadie coincidía en lo que estaba pasando. Pero todos coincidían en que se estaba extendiendo. Llamé a mi hermano Danny en Minneapolis. Contestó al primer tono, lo cual era inusual en un hombre que filtraba cada llamada como un portero. ¿Estás viendo esto? Preguntó antes de que yo pudiera hablar. Sí. Joel no quiero ser el tipo que dice esto, pero voy a ser el tipo que dice esto. Consigue suministros, agua, comida enlatada, pilas, botiquín. Hazlo hoy, no mañana. Danny había estado en el ejército. 4 años, 2 despliegues. Era el tipo de persona que siempre tenía una mochila de emergencia preparada y un sistema de filtración de agua en el garage. Yo había pasado años burlando suavemente de su preparación. Yo no me burlaba. Lena pudo dar las cualquier día dije. La línea cuido en silencio un poco demasiado tiempo. Luego, entonces realmente necesitas estar listo. Fui a la tienda esa tarde. Ya había sido vaciada de una manera que me sobresaltó. El pasillo de agua embotellada estaba desierto. La sección de latas tenía huecos como dientes faltantes. Agarré lo que pude. Frijoles enlatados, atún, sopa, galetas saladas, mantequilla de maní, una caja de bebidas isotónicas del fondo de un estante alto, vilas, un abrelatas manual. La fila de caja daba la vuelta a la tienda. Nadie hablaba. Todos se movían con esa misma eficiencia urgente, ojos bajos, mandíbulas tensas. La mujer delante de mí tenía un querido lino de fórmula infantil y paños. Miro mi querido y luego me miro a mí. ¿De cuánto está? De 38 semanas. Cerró los ojos un momento como si absorbiera un golpe. Dios los ayuda los dos, dijo. Luego pegó y se fue sin decir otra palabra. Esa noche Lena y yo nos sentimos en el sofá y, por primera vez, vimos las noticias juntos con el volumen encendido. El presidente se dirigió a la nación a las 9:00 p.m. hora del este. Usó la palabra contención 11 veces. Usó la palabra coma 8 veces. No usó la palabra que ya era tendencia global.
La palabra que había migrado de hilos de Reddit, y foros de conspiración a las bocas de epidemiólogos reales que aparecían en podcast marginals por los medios principales no los invitaban. Infectados. Esa era la versión clínica. La otra palabra, la de las películas, los jugos, la ficción. Nadie en autoridad la decía. Pero los videos seguían legando y a los videos no les importaba el vocabulario. A medianoche, Lena se durmió sobre mi hombro. La levé a la cama, la cargué lo más suavemente posible con el peso de nuestro hijo entre nosotros. Luego volví a la sala y hice algo que no hacía desde la universidad. Empecé una lista. No una lista de compras, una lista de supervivencia, a donde que levar como leger. Me pay rutas de salida de Cedar Falls. Identifiqué 3 lugares de respaldo. La casa de Danny en Minneapolis, la granja de nuestros padres en la Wisconsin rural y un campamento de park. Esta de las 2 horas al norte que conoce de excursiones de pesca de la infancia. Mi dije que estaba exagerando. Mi dije que esto era solo la ansiedad actuando como productividad. Pero mis manos estaban firmes y la lista no dejaba de crecer. Y en alguna parte, profunda y animal de mi cerebro, la parte que existe antes del lenguaje, antes de la lógica, antes de que la civilización nos enseñara a esperar instrucciones, algo alaba. La bolsa de aguas de Lena se rompió a las 3:47 a.m. El sonido que hizo no fue un grito. Fue una inhalación aguda, un jadeo que me arrancó de un sueño ligero, en el sofá tan rápido que tiré mi teléfono de la mesa de café. La encontré de pie en el pasillo, una mano en la pared, la otra agarrada al marco de la puerta del dormitorio. El suelo bajo él estaba mojado. Su rostro, en la luz tenue, tenía esa combinación particular de miedo y determinación que solo puede producir una mujer a punto de dar a luz. Está pasando, dijo. Come, mucho más calmada que yo. Agarré la bolsa del hospital que habíamos preparado semanas antes. Agarré mis llaves, mi teléfono, el cargador. Casi agarré la lista de supervivencia de la mesa de café, luego me detuve pensando que era ridículo. Luego la agarré de todos modos y la metí en el bolsillo trasero. El trayecto al centro, Rosemary's a las 4 de la mañana debía tomar 12 minutos. Tardó 25. No por tráfico. Las calls estaban vacías de una manera en la que las calls de Cedar Falls no deberían estarlo. Incluso a esa hora, tardó más porque había 2 intersecciones donde los semáforos estaban completamente apagados, muertos, y tuve que reducir la marcha y orientarme con los faros. En una de esas intersecciones había vidrio roto esparcido sobre el pavimento. No había autos, no había. A explicación. Solo vidrio reflejando mis luces como dientes dispersos. Lena respiraba a través de las contracciones en el asiento del pasajero. Tenía los ojos cerrados y usaba la técnica de respiración de nuestras clases prenatales, la que enseñaba una mujer llamada Margaret, que levaba bufandas fluidas y hablaba como una instructora de yoga narrando un documental de naturaleza. En ese momento, la técnica de respiración de Margaret fue la cosa más valiosa que alguien nos había enseñado jamás. El centro, Rosemary's estaba iluminado cuando llegamos, pero el estacionamiento contaba una historia distinta a la visita del miércoles. La entrada de urgencias estaba bloqueada por 2 patrullas estacionadas en ángulo. Había oficiales cerca de las puertas, y no estaban relojados. Levaban guantes. Uno tenía una escopeta. Pasé de largo por urgencias hacia la entrada de la maternidad en el lado este del edificio. Esa puerta estaba abierta, atendida por un solo guardia de seguridad que revisó la identificación de Lena y la mía antes de dejarnos entrar. No sonrió. No ofreció felicitaciones.
Informo por radio a alguien dijo, dos más para el yd como si reportara inventario. Dentro de la maternidad todo funcionaba, pero bajo presión. 3 de las 6 salas de parto estaban ocupadas. Las enfermeras se movían con eficiencia cortante. Las luces fluorescentes zumbaban con su indiferencia habitual. En algún lugar del pasillo, una mujer estaba en trabajo de parto activo. Sus sonidos, amortiguados por puertas cerradas, eran inconfundibles. A Lena la instalaron en la habitación 4, la ayudaron a ponerse una bata y la conectaron a un monitor fetal. El latido del bebé llenó la habitación. Un sonido rápido rítmico como de oleage, que había escuchado en cada ecografía, pero que ahora me golpeaba de otra manera. Ese sonido era el sonido más importante del universo. La doctora noir ligó 20 minutos después. Persia no haber dormido. Su uniforme estaba limpio, pero sus ojos levaban un peso que la ropa limpia no podía ocultar. Examinó a Lena, confirmó que estaba dilatada 4 cm y dijo que aún faltaba un buen rato. El hospital está bajo un cierre modificado, nos dijo en voz baja y deliberada. Urgencias está manejando un alto volumen de casos. Nada de eso nos afecta aquí arriba. Maternidad está aislada. Ventilación separada, acceso separado. Están a salvo. La forma en que dijo, están a salvo me hizo sentir exactamente lo contrario de salvo. ¿Qué tipo de casos? Pregunté. La doctora noir me miró, luego a Lena, luego otra vez a mí. Eligió sus palabras como un cirujano elige los puntos de incisión. Pacientes que presentan agitación extrema y agresividad. Neurológico. Todavía no tenemos un panorama completo, pero el cuarto piso está seguro, y no pienso abandonar esta sala esta noche. Su esposa y su bebé son mi prioridad. Lena me apretó la mano, no por miedo, sino como una instrucción. Me estaba diciendo, sin palabras, que dejara de hacer preguntas que elevarían su cortisol durante el parto. Lo entendí. Dejé de hacerlo. Pero después de que la doctora noir salió de la habitación, fui a la ventana y miré hacia el estacionamiento. Había legado una tercera patrulla y, en el resplandor ámbar de las luces del aparcamiento, Roman 6 a 2 oficiales escoltando, arrastrando a un hombre hacia la entrada de urgencias. Tenía la cabeza colgando. Su camisa estaba oscura por algo que yo me dije que era una sombra. No lo era. Para las 6:00 a.m., Lena estaba dilatada 6 cm y manejaba el dolor con la disciplina enfocada de alguien que había decidido meses antes que haría esto sin epidural. La admiré por eso. También quería suplicar que tomara cualquier droga disponible, no por su comodidad, sino porque necesitaba que estuviera adormecida ante lo que fuera que estaba pasando fuera de esa habitación. Los sonidos habían cambiado. Eso fue lo primero que noté. No visualmente, no por información, sino por sonido. El hospital tenía una nueva capa acústica. Debajo de los pitidos de los monitors y el latido del monitor fetal había algo lejano y irregular. Golpes no rítmicos como pasos, sino arrítmicos como impactos, y una vez un grito que se cortó de una forma que me hiló la columna. Salí al pasillo. 2 enfermeras hablaban cerca del cuarto de suministros. Diane, una veterana de maternidad con mechas platidos, y una enfermera más joven llamada Priya, cuyo gafit estaba ligeramente torcido. Dejaron de hablar cuando me vieron. ¿Todo bien? Pregunté, sabiendo la respuesta. Diane fabricó una sonrisa. Todo está bien, señor Marin, como va Lena, es fuerte. ¿Qué pasa abajo? Priya miró a Diane. Diane no miró a Priya. Urgencias está muy ocupada esta noche. Mucha admisión. Pero eso no nos concierne aquí arriba. Le traigo café,
acepté el café. Era horrible. Quemado y aguado. El tipo de café que solo existe en los hospitals al amanecer. Pero me dio algo que sostener, algo caliente en las manos mientras todo lo demás se volvía más frío minuto a minuto. De vuelta en la habitación 4, me senté junto a Lena y le sostuve la mano, a través de una contracción que la hizo apretar lo bastante fuerte como para dejar marcas. Entre oladas, me miró con esos ojos marrón oscuro. Los mismos ojos que me habían mirado a través de una mesa de la biblioteca en la universidad. Los mismos que habían dicho she antes de que yo terminara de proponer el matrimonio. Y dijo, pase lo que pase afuera, nosotros estamos aquí dentro. Enfocate en aquí dentro. Tenía razón. Siempre fui la más centrada. Le besé la frente y intenté convertirme en la persona que ella necesitaba que fuera. A las 7:30 a.m., la energía titubeó solo una vez, solo por un segundo. Todos los monitors de la habitación parpadearon. La pantalla del latido fetal se trabó. Y luego todo se reanudó. Pero en ese segundo de vacío escuché algo que nunca olvidaré. Desde abajo, quizá del segundo piso, quizá del tercero, un sonido que no era un grito ni un gruñido, sino que ocupaba el grotesco punto medio entre ambos. Un cordage vocal humano produciendo algo para lo que el cordage vocal humano nunca fue diseñado. Lena también lo oyó. Sus ojos se abrieron mucho. Que fue eso? Tiberias antiguas, died. Ella sabía que mentia. Yo sabía que ella lo sabía. Pero ambos aceptamos sin palabras la mentira, porque la verdad era una puerta que no podíamos permitirnos abrir mientras ella traía a nuestro hijo al mundo. La doctora Noir entró a las 8 para otro chequeo. 7 cm. El progreso era constante. La acompañaba un hombre que no había visto antes. Alto, de unos 50 y tantos, con barba gris recortada y la postura de alguien acostumbrado a la heredad. Levaba una bata blanca sobre la ropa quirúrgica y sostenía una carpeta como si fuera un escudo. Este es el Dr. Renick, dijo en Noir. Es el médico responsable del piso esta noche, hoy va a asistir. El Dr. Renick me estrecha la mano. Su agar era firme, su palma seca. Miró los monitors luego a Lena y asintió de una forma que transmitía competencia. Primer hijo, preguntó. Sí, dijo Lena entre respiraciones. Lo está haciendo de maravilla. Señores vitals fuertes, progreso fuerte. Tendremos un bebé para esta tarde. Sonaba confiado. Sonaba como un hombre que había traído al mundo cientos de niños y que no veía razón para que esto fuera diferente. Pero cuando se volvió para irse, intercambió una mirada con la doctora Noir que duró menos de un segundo. Un destello de algo compartido entre colgas que sabían cosas que no podían decir frente a los pacientes. Lo seguí al pasillo. Dr. Renick. Se detuvo y se volvió. ¿Qué está pasando realmente en este hospital? Mi estudio como un hombre estudia un board antes de decidirse a acercarse. Bad la carpeta un centímetro. Usted es el esposo Joel Marin, Joel. Dijo mi nombre como si lo estuviera archivando. Su esposa está en excelentes manos. La doctora Noir es una de las mayores obstetras del estado. Pase lo que pase, lo que sí que esté yendo, lo que sí que esté percibiendo, y puedo ver que está percibiendo bastante, lo mejor que puedo hacer ahora mismo es estar presente en esa habitación. Eso no es una respuesta. Exhalo por la nariz. Urgencias está desbordada. Hemos tenido una afluencia de pacientes con una condición que todavía no podemos clasificar. Deterioro neurológico severo, pérdida de funciones superiores, agresividad extrema. Los CDC están al tanto. Se ha contactado la Guardia Nacional. Este piso está celado de los inferiores por puertas de seguridad que requieren tarjeta. Estamos seguros. ¿Cuántos pacientes?
Mas de los que podemos manjar. Por eso seremos la admisión en urgencias y desviamos a mercy general al otro lado de la ciudad. Y si mercy general también está lino. El doctor Renick me puso una mano en el hombro. Era el gesto de un hombre que había consolado a cientos de padres preocupados, y era totalmente inadecuado para la situación. Joel su hija. No sabemos el sexo. Queríamos que fuera sorpresa. Casi sonrió. Su hijo vinhoy. Eso es lo único que importa ahora mismo. Quedis con su esposa. De nos encargarnos del resto. Si elijo. Yo me quedé en el pasillo viéndolo desaparecer tras una esquina. Luego saqué mi teléfono y llamé a Danny. Contestó a medio tono. Joel, ¿dónde estás? Incent Rosemary's, Lena está de parto. Lo respirar. Era la respiración de un hombre recalculándolo todo. Escuchem con atención. Minneapolis está mal, muy mal. La Guardia Nacional está aquí, pero están perdiendo terreno. Si lo que si esto, se mueve más rápido de lo que nadie esperaba. No es solo murder. Es alguna clase de transmisión. Minutos, Joel. Minutos desde la muerte hasta el cambio. Cambio. Sé como suena. Lo sé. Pero lo he visto con mis propios ojos. Mi vecino Carl, el que conociste en la barbacoa. Lo mordió ayer por la mañana una mujer que dimbulo hasta su césped. Ayer por la tarde estaba tratando de romper mi puerta trasera con las manos desnudas. No le quedaban uñas. Si las había arrancado eran. Ando la madera. Si me tenso el estómago. Danny has que Lena termina el parto. Luego sal de ese hospital. Los hospitals son el peor lugar para estar ahora mismo. Es donde están levando a los infectados. Estás sentado encima de un barrel de pólvora. Solo en 7 cm. Será nuestro. Entonces tienen horas para planear. Busca salidas. Busca vehículos. Traza una ruta al norte hacia la granja de mamá y papá. Yo intentaré llegar también. Pero las autopistas. Hizo una pausa. De fondo escuché algo que sonaba como una alarma de coche lejana, o quizá no. Intentaré llegar, solo saca tu familia de ahí. La llamada si corto. No termino si corto. Intenté devolverla. Sin conexión. Lo intenté otra vez. Nada. Revisé la señal. Dos barras, luego una, luego dos otra vez. La red se estaba hagando. Me quedé en ese pasillo, teléfono en mano, y tomé una decisión que definiría cada hora que vendría después. No le diría a Lena lo que había dicho Danny. No introduciría miedo en una habitación que necesitaba ser un santuario. Cargaría solo con lo que sabía. Y sonreiría. Y le sostendría la mano. Y sería el centro tranquilo de un huracán que ella todavía no sabía que venía. Volví a entrar en la habitación 4. Lena estaba de lado, con los ojos cerrados, descansando entre contracciones. El monitor fetal marcaba su ritmo constante. Me senté en la silla junto a la cama, le puse la mano en el brazo y ella murmuró sin abrir los ojos. Hola. Hola, ¿estás bien? Perfecta, Dij. La mentira sabia acaba. La tragedia y esperé la siguiente contracción, y la siguiente hora, y lo que fuera estuviera subiendo por las escaleras debajo de nosotros. Para el mediodía, Lena estaba en 9 cm, y el hospital había cambiado de maneras que eran imposibles de ocultar. El intercomunicador del techo, que había estado en silencio toda la mañana, cobró vida 3 veces en una hora con códigos que no reconoce. Código plata 2 veces y una vez código naranja, cada uno seguido de instrucciones claras para que el personal asegurara sus áreas. La enfermera Diane entró a ajustar la vía intravenosa de Lena y sus manos temblaban. No de forma dramática, no obvia, pero observé sus dedos sobre el tubo y no estaban firmes. Diane, me miró. Tenía los ojos enrojecidos.
Mi esposa está a punto de entrar a nuestro bebé. Necesito saber que nos enfrentamos. Miro hacia la puerta, luego a Lena, que estaba sumida en una contracción y no escuchaba. El segundo piso se perdió, susurró Diane. El desbordamiento de urgencias rompió el contención. Seguridad está intentando sostener la escalera del tercero. El doctor Renick ordenó celar el cuarto piso hace 20 minutos. Celarlo como. Las puertas corta fuego entre el 3 y el 4. Tarjeta más cerrojo manual. Va a resistir. Diane no respondió. Termino con la vía, me toco el brazo una vez, un gesto humano, breve y devastador y si fu. Volví a la ventana. El estacionamiento de abajo ya no era un estacionamiento. Era un cuadro de abandono. Los coches estaban con las puertas abiertas, los motores presumiblemente muertos. Una ambulancia estaba de costado. Aunque no podía imaginar la física de cómo había llegado allí. Y moviéndose entre los coches con una locomoción errática y sin propósito, como marionetas rotas, había personas, 6 o 7 que pude contar. Se movían sin dirección, chocando con vehículos, cambiando de rumbo, atraídas por algún estímulo que yo no podía identificar desde el cuarto piso. Una de ellas, una mujer con uniforme hospitalario, se estrelló de frente contra un pilar de concreto, rebotó y siguió caminando en otra dirección sin mostrar indicio alguno de dolor. Corre la cortina. Joel. La voz de Lena estaba tensa. La contracción había pasado y me miraba desde la cama con una expresión que no había visto antes. No exactamente miedo. Conciencia. La rareza ambiental del hospital ya se había infiltrado incluso en su mente concentrada en el trabajo de parto. Algo está mal, ¿verdad? No era una pregunta. Me senté en el borde de la cama y le tomé ambas manos. Hay una situación en el hospital de abajo no aquí. La doctora noir y el personal tienen este piso celado. Estamos seguros, pero necesito que sepas que, después de que nazca el bebé, nos iremos. No mañana. No cuando nos den el alta. De inmediato. Me busco el rostro. Que tan mal. Lo bastante como para que Danny me diga que saliera. Lena conoce a Danny. Sabía que Danny no entraba en pánico. Sabía que si Danny decía vite, la respuesta correcta era haberse ido ya. De acuerdo, dijo. Y luego vino una contracción, y me aprieto las manos y empujo con la fuerza primitiva de una mujer cuyo cuerpo exige toda su atención. Y la conversación terminó. La doctora noir regresó a las 12:40 p.m. dilatación completa. Era hora. La sala de partos se transformó. Priya trajo la mesa calentadora para el bebé. Diane colocó las bandages de instrumental. La doctora noir se lavó y tomó su posición con la concentración de una pianista. Antes de una actuación, el doctor Renick estaba ausente. Alguien dijo que estaba coordinando con seguridad en la escalera, y su ausencia sonaba más fuerte que su presencia. Lena empujó. Dios. Empujó con todo lo que tenía y con reservas que inventó en tiempo real. Yo me quedé a su lado, una mano en la suya, la otra detrás de sus hombros, y acompañé su respiración y le susurré cosas que no recuerdo porque no eran palabras tanto como sonidos destinados a comunicar. Este aquí. Fuera de la puerta de la sala de partos escuché pasos corriendo. No una persona, varias. Moviéndose rápido, con una cadencia particular de quins no corren hacia algo, sino alegendos de elo. Un grito, masculino, autoritario, se cortó de golpe, seguido de un sonido metálico, una puerta pesada cerrándose de golpe y luego el chasquido mecánico de un cerrojo encallando. Lena gritó no por miedo, sino por el esfuerzo,
por la demanda biológica monumental de traer una nueva vida a través del passage más estrecho del cuerpo humano. Y entonces, a las 10:07 p.m. del 16 de octubre, nuestro hijo salió al mundo. El bebé emergió y la doctora en war lo atrapó con manos expertas y lo colocó sobre el pecho de Lena. Y Roman 6 el rostro de mi esposa rompers en la expresión más radiante, devastada y trascendente que jamás he visto en un ser humano. Y luego cambió porque el bebé no lloraba. Los recién nacidos lloran. Esa es la primera cosa. La primera respiración, el choque del aire frío, la separación del único mundo que han conocido. Produce un sonido que tu padre espera. El sonido que dice vivo aquí real. Nuestro bebé estaba sobre el pecho de Lena humido, morado rosado y inmóvil de una forma que detuvo mi sistema circulatorio. La doctora en war actuó rápido, aspiró la vía aérea, lo estimuló en los pies, golpes firmes y prácticos en las plantas. Diana estaba a su lado con una pira de sección. Priya tenía lista la mesa calentadora. Pasaron 2 segundos. 3. Una eternidad comprimida en el espacio entre latidos. Entonces el bebé yadió. Una pequeña inhalación húmeda seguida del sonido más extraordinario que he oído en toda mi vida. Un lento fino y tembloroso, que lino la habitación for y rompió algo dentro de mí que no sabía que podía quebrarse. Lloraba antes de comprender que estaba llorando. Lena reía y lloraba al mismo tiempo, con las manos sobre la espalda del bebé. Y la doctora en war dijo, tienen un hijo. Y la palabra hijo me cayó en el pecho como un ancla encontrando el fondo del océano. Un hijo, tuvimos un hijo. Es perfecto, dijo en war. Y durante unos 90 segundos quizá más, el mundo fuera de esa habitación no existió. Solo existía esto. Mi esposa, mi hijo, el temblor del milagro de la vida nueva en una habitación que olía esfuso, antiséptico y algo indefiniblemente sagrado. Luego de corto el cordón y prelevo al bebé y la mesa calentadora para la evaluación estándar. Y los 90 segundos terminaron con un sonido del pasillo que devolvió la realidad como un martillo. Un golpe fuerte, pesado, arrítmico, implacable. Alguien o algo estaba golpeando la puerta corta fuego del cuarto piso, con una fuerza que yo podía sentir a través de las baldosas del suelo. Cada impacto enviaba una vibración tenue a través de mis zapatos. Las manos de la doctora en war se detuvieron sobre el trabajo de sutura de Lena. Ella y Diane intercambiaron una mirada que contenía conversaciones enteras. Cierren la puerta, dijo en war en voz baja. Diane fue a la puerta de la sala de partos y activó el cerrojo. Era un mecanismo simple, un pasador deslizante pensado para la privacidad del paciente, no para defensa estructural. Detendría un visitante curioso. No detendría lo que yo temía que estuviera del otro lado de la puerta corta fuego al final del pasillo. Joel. La voz de Lena estaba espera por el esfuso, pero afilada con una nueva claridad. La euforia posparto ya se estaba transformando en algo más duro, algo maternal y feroz. ¿Qué es ese sonido? No lo sé. Si lo sabes, dímelo, María la doctora en war. Ella me dio un leve sentimiento. Por más o quizá resignación. La gente está enferma, dije eligiendo cada palabra. Muy enferma. Están agresivos. El hospital ha intentado contenerlo, pero se está extendiendo por los pisos de abajo. El cuarto piso estaba celado, pero el golpe se intensificó y luego se detuvo. El silencio que siguió fue peor. Priya, en la mesa calentadora, envolvía nuestro hijo en una manta del hospital. Había dejado de llorar y hasha lo que hacen los recién nacidos. Entrecerrar los ojos ante un mundo que era todo desenfoque y brillo,
con los punidos cerrados contra la abrumadora novda de existir. Lo levo a Lena, que lo tomo con unos brazos que no lo soltarían de nuevo por nada menos que la muerte. Necesitamos un plan, le dije en war. Si esa puerta seed, hay una escalera de servicio, dijo, manteniendo la voz por debajo del volumen que llegaría al extremo est del pasillo. Leva al techo y baja al primer. Piso, no conecta con las escaleras principales, solo para personal, tines tarjeta, saco una de su bolsillo. La he estado levando desde anoche, por si acaso. Esas dos palabras me dieron to do saber cuánto tiempo levaba doctor en war sabiendo que este momento llegaría. Había traído a mi hijo al mundo con una mano y sostenía una vía de escape con la otra. Si esa puerta cortafuegos se rompe, dijo, nos movimos de inmediato. To do's. La puerta resistió otros 47 minutos. Lo sé porque miré el reloj, en la pared de la habitación 4, con la concentración de un hombre cantando atrás hacia la detonación. Durante esos 47 minutos sucedieron las siguientes cosas. Pria few, a revisar las otras dos salas de parto ocupadas. La habitación 2 albergaba a una mujer llamada Sandra, que había dado a luz a gemelos 6 horas antes. Su marido, Marco, estaba con ella. La habitación 6 tenía a una mujer llamada Ivette, que estaba en trabajo de parto temprano, sola. Su perja no había llegado al hospital. Pria los trajo a todos a la habitación 4 porque en war decidió que la consolidación era supervivencia. En 10 minutos, nuestra sala de partos contenía 9 personas. Yo, Lena, nuestro hijo recién nacido, la doctora en war, Diane, Priya, Sandra, Marco y Ivette. Marco era un hombre grande de 188 hombros anchos, manos de trabajador de la construcción. Mi miro una vez, miro la puerta cerrada con cerrojo y dijo, ¿cuánto tiempo tenemos? No lo sé. ¿Cuál es la salida? La escalera de servicio al extremo est del pasillo. Asintió. Sin palabras de sobra, me quedo bien de inmediato. Sandra estaba en una silla de ruedas, recuperándose todavía de la cesárea. Los gemelos dormían en una cuna del hospital, tan pequeños que parecían teóricos. Ivette caminaba de un lado a otro, una mano sobre el vientre, intentando manjar contracciones y terror al mismo tiempo. Una multitudinaria imposible que estaba levando con una compostura asombrosa. No pudo correr, dijo Sandra desde la silla de ruedas. El comentario era factual, no autocompasivo. Si llega el momento de correr, usted se van y me dejan. No digamos a nadie, dijo Marco, y la forma en que lo dijo cerró toda discusión. La doctora en war trazo el plan. Escalera de servicio hasta la planta baja, salida por el mule de carga de la cocina en el lado este del edificio. Conoce el plano porque había trabajado en St. Rosemary's durante 11 años. Desde ahí, el estacionamiento de personal donde estaba su coche. Una Honda Pilot platida, dijo, con medio tank de gasolina. Hizo leva sayat, dije, contando 9 cupos más 3 bebés. Nos apañamos, dijo en war, y reconoce el tono. El mismo que usó durante el parto de Lena. El tono que dice, vamos a avanzar y hermos ajustes en tiempo real. La puerta cortafuegos cedió a la 1:54 p.m. El sonido no fue el que esperaba. Imaginé un estruendo dramático, una explosión cinematográfica. En cambio, fue una falla incremental y churriant. El mecanismo del cerrojo deformando bajo presión sostenida hasta que el metal cedió con un gemido bajo, casi orgánico. Luego la puerta se abrió y el sonido que entró fue el de pasos arrastrados y respiración húmeda y gutural multiplicados por un número que no pude determinar. Diane estaba más cerca del pasillo.
Intribrio nuestra puerta un centimetro y miro a fura, luego lacero con una delicadeza que contradecía la expresión de su rostro. 6. Quizá más detrás. Ven lento, pero ya están en el corredor. Ahora, dijo en noir. Ahora la escalera de servicio. Marco levantó a Sandra de la silla de ruedas. Ella ahogó un gemido de dolor por la incisión. Yo agarré la cuna de los gemilos y la coloqué en la silla, un transport improvisado que era absurdo y funcional. Lena se puso de pie. Había dado a los hashamenos de una hora. Y estaba erguida con nuestro hijo apretado contra su pecho. Y Roman 6 en su postura algo antiguo y inamovible. Una madre mamífera protegiendo a sus crías de los depredadores. Cada nervio alineado un solo imperativo biológico. Salimos al pasillo por la puerta del fondo de la habitación 4, la que conectaba con el corredor de suministros adyacente. En war la draba. Yo empujaba la silla de ruedas con los gemilos. Marco cargaba a Sandra. Priya sostenía a Ivet, que ahora estaba en un trabajo de parto serio, con contracciones a menos de 2 minutos y lágrimas corriendo en silencio por el rostro. Lena caminaba junto a mí, un brazo acanando a nuestro hijo, el otro agarrado a mi antebrazo. La escalera de servicio estaba a 50 pies. Cabrimos 20 de esos pies antes de que perciera la primera figura infectada al final opuesto del corredor. Lo Roman 6 claramente. Un hombre con bata hospitalaria, descalzo, la cabeza inclinada en un ángulo que sugería que los músculos de su culo habían reorganizado sus prioridades. Tenía la boca abierta. Tenía los ojos abiertos pero desenfocados, apuntando en direcciones que no coincidían entre sí. Hizo un sonido, una exhalación tracuitante que no contenía humanidad. Se orientó hack. A nosotros no de inmediato, sino despacio, como si nuestra presencia fuera un olor que estaba descifrando. Avanzamos más rápido. En war ligo a la puerta de la escalera de servicio y pasó su tarjeta. La luz parpadeó en rojo. La pasó otra vez. Rojo. Una tercera vez. Verde. La cerradura se liberó y ella abrió la puerta. La escalera detrás estaba oscura, salvo por una iluminación de emergencia que tenía todo un ámbar enfermizo que conversa las sombras en amenazas. Vamos, Sisio. Lena fue la primera por instinto. Madre y hijo hacia el espacio protegido. Yo empujé la silla por el marco, se atascó en el marco de la puerta y tuve que inclinarla, perdiendo 3 segundos que parecieron 30. Los gemilos, benditamente, no despertaron. Marco levó a Sandra de lado, con los brazos rodando el culo y el rostro blanco de dolor. Priaguió a Ivet, que yo estaba en pleno trabajo de parto. Sus contracciones estaban a menos de 2 minutos, su cuerpo exigiendo que se detuviera y empujara mientras su mente le exigía seguir moviéndose. Diane fue la última. Sostenía la puerta, mirando hacia el pasillo, y Roman 6 como la expresión en su rostro cambiaba al ver a más figuras emerger de la zona de la puerta corta fugos roda. No 6, más de 6. Una multitud que avanzaba con la desorientación colectiva de una colmena alterada. Los cuerpos chocando contra paredes y entre sí. Todos orientados por algún instinto degradado hacia los sonidos que hacíamos. Diane, vamos. Ella pasó y cerró la puerta. Anwar pasó la tarjeta por el lector interior para reactivar el cierre. Oímos cuerpos chocar contra la puerta. Segundos después, una ráfaga de impactos como un accidente de coche en cámara lenta. Manos, frentes y hombros contra el acero sin ninguna delicadeza. La escalera descendía 4 pisos. Estábamos en la cima. Debajo,
Los peldaños si retorcian en zigzag de concreto iluminados por bimbilas ámbar en jalas de alambre. El aire era frío y olía cemento y agua vieja. Abajo, dijo en war. En voz baja. En voz muy baja, con una silla de ruedas, tres recién nacidos, dos dormidos y uno empezando a cuadras contra el pecho de Lena, una mujer en trabajo de parto activo y una paciente posquirúrgica que no podía caminar. En silencio, bajamos un piso. Los brazos de Marco temblaban por el esfuerzo de cargar a Sandra, pero su rostro no mostraba nada. Estaba en otro lugar mentalmente, en algún espacio operativo que su cuerpo recordaba de cualquier trabajo que hubiera hecho, de cualquier cosa pesada que hubiera levantado. Sandra tenía el rostro hundido en su culo. Y podía ver sus labios moviéndose, rezando quizá o cantando o simplemente soportando. En el relano entre el cuarto y el tercer piso, Ivet se detuvo. Agarró la barandilla con ambas manos y emitió un sonido mitad gemido, mitad rendición. Pria la sostuvo. No pudo, jadio Ivet. El bebé vin ahora. En war si gyro, evaluó tomó una decisión en menos de 2 segundos. Pria quedate con ella. Diane quedate con Pria. Joel, Marco, Lena, siguen. Planta baja, mule de carga de la cocina, leguen a mi coche. Me intrigo la tarjeta y las leves del coche. Honda Pilot platida estacionamiento segunda fila. Yo me cuido con Yvette. No pudes atender un pardo en un relano de escalera, dije, sabiendo, en cuanto las palabras salieron de mi boca, que por supuesto she podia y lo iba a hacer. He atendido pardos en lugares peores que Vean. Si la puerta de arriba cede, necesito saber que mis otras pacientes están a salvo. En esa palabra incluye a mi familia, pacientes, personas a su cuidado, personas de las que era responsable, y estaba dividiendo su responsabilidad para maximizar la supervivencia, lo cual significaba enviarnos adelante mientras ella se quedaba atrás con la mujer que no podía moverse. Lena miró a la doctora en war. Pasó algo entre ellas. Una comunicación disponible solo para mujeres que han compartido la experiencia de una nueva vida. Dejar un cuerpo para entrar en el mundo. Lena asintió. En war asintió. Seguimos bajando. Yo empujando la silla. Lena a mi lado. Marco cargando a Sandra. Detrás en el relano o la voz de war cambiara su registro profesional. Calmado, firm, intimo, acompañando, supongo, a lo que estaba a punto de ocurrir. Vas a estar bien. Yo te tengo. Respira conmigo. Bajamos otro piso. Los sonidos de arriba se desvanecieron. Los de abajo estaban ausentes. Solo nuestra respiración, el chirrido de las ruedas de la silla sobre el concreto, las pequeñas protestas intermitentes de mi hijo, que tenía hambre y frío y ninguna idea del mundo en el que había nacido. 2 pisos más haste la planta baja. La puerta de la planta baja se abría a un corredor que no reconoce. Fluorescentes institucionales alineados con carros de lavandería y contenedores de suministros apelados. La cocina quedaba a la derecha, según los letreros atornillados a la pared. Nos movimos hacia el con el apremio arrastrado de personas cargando demasiado a través de un lugar que en o conocían. Marco se estaba agitando. Sus brazos temblaban visiblemente ahora. Y Sandra percibiéndolo dijo, ponme en la silla. Él me miró. Yo miré la silla de ruedas que seguía sosteniendo la cuna con los gemelos. Espera, dije. Tomé a los gemelos, uno en cada brazo, una maniobra que nunca había intentado y que no habría creído posible hace una hora. Y Marco bajó a Sandra la silla. Ella se aferró a los reposabrazos y se mordió el labio contra el dolor de acomodar su peso sobre la incisión. Lena, sin decir palabra, me quitó uno de los gemelos y sostuvo a ambos bebés.
El nostro y uno de Sandra, contra su cuerpo con una disposición de brazos, y tela arquitectónicamente improbable y completamente segura. Yo sostuve al gemelo, restant y empujé la silla de Sandra con una mano. Marco tomó la delantera, agarrando un mango metálico de fregona de un carro de lavandería y levándolo como arma. Ahora era un arma. La cocina era grande, commercial, abandonada. Las superficies de acero inoxidable reflejaban nuestro movimiento en duplicados deformados. Una ala de algo se había hervido hasta secar sobre una cocina, dejando un olor acre y quemado. La puerta del mule de carga estaba al fondo, una puerta enrollable de acero, con un mecanismo manual de cadena, y una puerta pitonal al lado. Marco ligó primero la puerta pitonal. La abrió y la luz del día nos golpeó como una sustancia física. La tarde de octubre era gris y fría, y el mule daba una estrecha cal de servicio que conectaba con el estacionamiento este. La Honda plátida de noir era visible desde donde estábamos. Segunda fila justo donde dijo. Entre nosotros y el coche había quizá 80 pies de pavimento abierto, esquina la zona. La cal de servicio estaba vacía. El estacionamiento tenía quizá 30 coches todos desocupados. Más allá la línea de árboles de un barrio residencial. No ve infectados desde ese punto, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Rápido y silencioso, dijo Marco. Yo voy primero. Si está despejado, hago una señal. Ustedes traen a todos. No espero mi acuerdo. Bajo los escalones del mule y cruzo el pavimento con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. El mango de la fregona cruzado sobre el cuerpo. Ligo a la Honda, miro en todas direcciones y nos hizo señas para avanzar. Yo empujé a Sandra por la rampa. La silla dio un salto al pasar del cemento al pavimento, y ella agarró la cuna del gemelo que ahora estaba en su regazo para estabilizarla. Lena caminó junto a mí. Ambos bebés pegados a su pecho, sus pasos firmes pisa lo que su cuerpo había soportado 90 minutos antes. Mi hijo ya estaba tranquilo. Su carita se hundía en el calor del culo de su madre. Confiando con la fe absoluta que solo tienen los recién nacidos. Llegamos al coche. Yo forcejeé con las leves. Mis manos funcionaban con retraso. Mi motricidad fina estaba comprometida por la adrenalina. Marco me las quitó, abrió el vehículo y desbloqueó todas las puertas. Cargamos con la eficiencia frenética de quienes entienden que quedar quietos es morir. Sandra en el asiento trasero, la cuna de los gemelos en el suelo a sus pies. Nada de esto era ideal. Lena en la fila del medio con nuestro hijo y el segundo gemelo de Sandra. Yo en el asiento del copiloto. Marco al volante porque tenía las manos más firmes y el aspecto de un hombre que conduce con propósito. Arrancó el motor. Medio tank como promptio. ¿A dónde? Preguntó. Al norte, dije. La 218 hasta la Interestatal 35. La granja de mis padres fuera de Hayward, Wisconsin. 4 horas y las carreteras están despejadas. Van a estar despejadas. No lo sé. Puso el coche en marcha y salió del estacionamiento, girando a la izquierda hacia la cal de servicio que conectaba con Cedar Avenue. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás al centro, Rosemary's por la ventana trasera. El edificio se alzaba contra el cielo gris, con luces encendidas en algunas ventanas y oscuridad en otras. En alguna parte dentro, la doctora en noir estaba dando a luz en un relano de escalera. En alguna parte dentro, Diane y Priya estaban custodiando ese relano con nada más que presencia y determinación. Miré al frente. La carretera se extendía abierta. Conducimos. Cedar Falls era una ciudad distinta de la que había atravesado 14 horas antes.
Los cambios eran específicos y acumulativos. Una gasolinera con los cristales rotos y las bombas todavía en marcha. El combustible derramando sobre el concreto en ríos iridescentes. Un autobús escolar detenido en diagonal atravesando una calle residencial. Puertas abiertas. Interior vacío. Un perro sentado en medio de una intersección, no ladrando, solo sentado, mirando pasar nuestro coche con una expresión que los animales no deberían ser capaces de tener, algo parecido al desconcierto. Marco conduce con ambas manos sobre el volante, revisando los espejos constantemente, sortiendo obstáculos con el instinto de quien entiende el espacio a nivel mecánico. Sandra iba detrás de él, y, en silencio, con una mano sobre cada gemelo, el rostro en una máscara de resistencia. Lena estaba en la fila del medio amamentando a nuestro hijo. Al fin se había enganchado, y la imagen de ella lamentándolo en la parte trasera de un coche prestado por un desconocido mientras huíamos de un hospital colapsado era tan mundana y apocalíptica al mismo tiempo que mi cerebro no podía clasificarla. ¿Cómo se llama? Preguntó Sandra. Su voz estaba áspera agatada. Pero miraba a Lena y al bebé con algo que no era curiosidad, sino parentesco. Lena y yo no lo habíamos decidido. Teníamos una lista. Levábamos meses discutiéndolo sin poder comprometernos. Y al cabo de las últimas 24 horas había borrado toda deliberación. Todavía no lo decidimos, dijo Lena. Deciden, dijo Sandra. Necesita un nombre. El mundo se está desmoronando. Denle algo a lo que aferrarse. Lena me miró. Yo la miré a ella y en ese intercambio cargado y exhausto ella dijo, Eli, y supe que era correcto, no de nuestra lista, no de nuestros meses de debate, nacido en ese momento igual que nuestro hijo. Eli repetí. Eli Marin. Llegamos a la rampa de acceso de la 218 al norte y la encontramos transitables, pero no vacías. Había coches abandonados a intervalos. Algunos con las puertas abiertas, otros con ocupantes que no se movían y a los que no investigamos. Marco se abrió paso entre ellos a velocidad moderada, sin detenerse nunca, sin acelerar lo bastante como para perder el control. La autopista era un cementerio de intentos de escape, y nosotros la atravesábamos como rezagados de una catástrofe. A 20 minutos al norte de Cedar Falls pasamos por un puesto de la Guardia Nacional que había sido rebasado. Dos Humvees estaban en angulo cruzando la autopista, con las ametralladoras montadas apuntando a nada. Había cuerpos sobre el pavimento, soldados, civiles y otros cuya categoría ya no era clara. Marco no redujo la velocidad. Se salió por el arcén de grava para rodarlos, y la silla de ruedas, que habíamos plegado y encajado en la zona de carga, golpeó contra el paso de rueda. Nadie habló durante la siguiente hora. Los bebés dormían, los tres, en una conspiración infantil compartida de inconsciencia. Sandra dormitaba entre sueño y shock, la cabeza contra la ventana. Lena sostenía a Eli y miraba el paisaje con la mirada lejana de una madre reciente procesando una realidad que ningún curso prenatal había cubierto. Aproveché el silencio para hacer inventario. La Honda tenía combustible, pero no suministros. Yo tenía mi teléfono, 17% de batería, sin señal. La cartera, la tarjeta de enviar, ahora inútil. La lista de supervivencia en el bolsillo trasero, que saqué y desplegué sobre mi rodilla. Las rutas que había planeado 2 noches antes seguían siendo válidas. La granja de mis padres estaba a 240 millas, una antigua operación lechera convertida fuera de Hayward, en 40 acres con pozo,
generador y suficientes conservas en la bodega para durar un mes. Mi padre, jubilado y testarudo, había mantenido la propiedad con la dedicación de un hombre que creía que la autosuficiencia era una obligación moral. Mi madre, igual de testaruda, tenía un huerto y un arcón congelador lino de venado de la casa del otoño pasado. Si seguían vivos, si la granja seguía intacta, si la infección no había llegado al Wisconsin rural. Marco died. Gracias, mi miro brevemente. Porque Bajas de Sandra por 4 pesos, nos levest fura, no tenias porque incluirnos. Volvió la vista la carretera. Chiquetenia, oís lo que hace la gente. Quais creer que lo que hace la gente frente al aniquilamiento es ayudarse entre sí. Los siguientes 60 miles pondrían esa creencia a prueba de destruirla. El problema empezó fuera de Owatonna, Minnesota, donde la Interestatal 35 se estrechó a un solo carril transitable debido a un choque en cadena que se extendía un cuarto de milla. Los vehículos estaban apilados y interbliquidos en una maraña metálica que sugería no una colisión, sino pánico. Coches que habían acelerado uno contra otro mientras algo los perseguía desde atrás. Marco redujo la velocidad para tomar el arcén. Y entonces los vimos. Un grupo de 8 o 9 infectados agrupados alrededor de una minivan en medio del embotellamiento. Estaban haciendo algo al vehículo. No atacándolo exactamente, sino presionándos contra él, inclinándos con todo el peso de su cuerpo y generando una presión colectiva que hace oscilar la minivan sobre su suspensión. Dentro, detrás del vidrio, pude ver movimiento, rostros vivos, una familia atrapada. Marco detuvo el coche. No, dijo Sandra desde atrás. Lo dijo sin emoción, sin crueldad, la prohibición plana de una madre que entendía el trade. Tenemos 3 recién nacidos en este vehículo, no podemos detenernos. Hay gente en esa van, dijo Marco. Hay gente en este coche. El silencio que siguió fue la primera fractura moral de nuestro viaje. Las manos de Marco estaban blancas sobre el volante. Vea los tendo. Nesta sus antebrazos. No estaba calculando distancia, ni combustible, ni velocidad, sino el peso de una decisión que lo seguiría durante el resto de su vida, por largo que fuera. Marco, dije con cuidado, si abrimos estas puertas, ponemos en riesgo a todos los bebés del coche, incluido el tuyo. Cerró los ojos. Un segundo, dos. Luego aceleró, pasando el choque, pasando la minivan, pasando las personas de adentro que quizá nos vieron y entendieron que la ayuda había llegado y eligió seguir conduciendo. No sé si nos vieron. Nunca lo sabré, pero levaré la posibilidad como una piedra en el pecho mientras respiro. Conducimos en silencio renovado durante otra hora. El paisaje cambió de expansión suburbana a llanura agrícola. Campos abiertos, desnudos por la cosecha otoñal, extendiéndose hasta horizontes que no ofrecen donde esconderse ni donde ser emboscados. La carretera estaba más despejada aquí. Los vehículos abandonados eran menos frecuentes. Minnesota rural había entrado en pánico más tarde, o había huido más tarde, o simplemente tenía menos gente para generar la masa crítica del caos. En una parada de descanso fuera de Albert Lee, nos detuvimos porque Sandra necesitaba amamantar a sus gemelos, y Lena necesitaba cambiar a Eli y todos necesitábamos usar el baño. La parada estaba desierta. El edificio cerrado, las máquinas expendedoras intactas, el estacionamiento vacío salvo por una sola RV con una lenta pinchada y las cortinas corridas. Marco se acercó a la RV con cautela, con el mango de la fregona listo. Tocó la puerta. Sin respuesta, comprobó la cerradura, estaba cerrada, la dejamos sola,
Mientras Lena cambiaba Eli en el asiento trasero, yo me quedé en el estacionamiento y probé mi teléfono. 2% de batería, suficient para un intento. Llamé al teléfono fijo de mis padres, un número que había memorizado de niño, y una secuencia de dígitos que se sentía como una oración. Sono una vez, dos veces, tres. La voz de mi padre en el contestador espera y familiar. Ha llamado a los marin, dije un mensaje, hablé rápido. Papá soy Joel, Lena tuvo al bebé, vamos a la granja, estaremos ahí en 3 horas. Si oís esto, mantén cerradas las puertas. Trimos a otras personas y una familia. Son buena gente. Vamos en camino. Oscurimos. El teléfono murió antes de que pudiera decir más. Miré la pantalla en blanco y intenté extraer esperanza del hecho de que la línea fija todavía funcionaba. Una línea telefónica operativa significaba que la granja tenía electricidad. Electricidad significaba que el generador estaba funcionando. Que el generador estuviera funcionando significaba que alguien lo estaba manteniendo. A menos que el contestador siguiera funcionando solo con batería de respaldo, entregando la voz grabada de mi padre en una casa vacía. Guardé el teléfono muerto y volví al coche. Lena tenía a Eli arpado y tranquilo, con esa mirada difusa de recién nacido que lo hace parecer un pequeño filósofo contemplando misterios más allá de la comprensión adulta. 2 horas, le di. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Eli hizo un sonido. No un lento, no una palabra, algo intermedio. Una declaración de presencia. Existo, este aquí, aguántalo. Seguimos al norte. La granja apareció cuando el sol se estaba poniendo. Una emergencia gradual desde la línea de árboles. Primero el silo, luego el techo del granero, luego la casa misma. Una estructura de tablones de 2 pisos que mi abuelo construyó en 1961 y que había resistido todo lo que Wisconsin pudo lanzar y, aparentemente, también esto. Las luces estaban encendidas, no todas. La cocina y el porche delantero. La forma en que mi madre siempre iluminaba la casa cuando esperaba visitas. Una señal de domesticidad en un mundo que se estaba deshelando. La verja al final del camino de grava estaba cerrada y encadenada. Mi bajé y me acerqué a pie, y la puerta principal se abrió y mi padre salió al porche con un rifle que reconoce de mi infancia, un 30-30 de palanca que había colgado sobre la chimenea toda mi vida y que nunca lo había visto sostener de verdad. Papá. Entrecerró los ojos en la luz que se apagaba. El rifle bajó. Joel. Sí, soy yo. Bajé los escalones más rápido de lo que un hombre de 71 años debería ser capaz y me encontró en la verja con manos que temblaban al manipular la cadena. La verja se abrió y él me abrazó. No un apretón de mano, no una palmada en la espalda, sino un abrazo completo que me comprimió las costillas y transmitió todo lo que nunca diría en voz alta. Tu madre está dentro. Leva pegada a la radio todo el día. No sabíamos si compuso. Dijiste que el bebé había nacido. Un niño, Eli. Su rostro hizo algo que solo la había visto una vez antes, en el funeral de su propio padre. Un desplazamiento tectónico bajo terreno curtido. Parpadeó rápido y se volvió hacia el coche, que Marco estaba subiendo por el camino. Mi madre apareció en el porche. Levaba un delantal, por claro que sí, porque Ruth Marin levaba delantal durante el Apocalipsis. Igual que durante el día de acción de gracias, y tenía las manos juntas frente a la boca y yo estaba llorando. Metimos a todos dentro. Lena primero, con Eli. Mi madre lo miró una sola vez y se convirtió en otra persona. No distinta, más concentrada.
Cada instinto materno que había pasido si destilo en un único rayo de propósito de abuela. Guio a Lena haste el sofá, trajo mantas, trajo agua, trajo un calor que ningún horno podría producir. Sandra y los gemelos fueron después. Marco la levo por los escalones del porche y haste la habitación de invitados como si hubiera estado cargándola durante años. Y quizá, en todas las formas que importaban, si había sido. Mi padre recibió a Marco con un apretón de manos, que se convirtió en una sujeción de antebrazo, que se convirtió en un reconocimiento entre hombres que entendían que las palabras eran insuficientes. Permanecí en el porche mientras la última luz se drenaba del cielo, y observé la línea de árboles en busca de movimiento. La granja estaba rodeada de bosque por tres lados y abierta al sur. El vecino más cercano estaba a 2 millas al este. El pueblo más cercano, Hayward, población 347, estaba a 4 millas al norte. El aislamiento que siempre había hecho que este lugar pareciera remoto ahora lo hacía parecer defendible. Mi padre se unió a mí en el porche. Había dejado el rifle apiado en la barandilla al alcance de la mano. ¿Qué tan mal está? Preguntó. Mal. Las ciudades están perdidas o en camino de perderse. El hospital don dio a las Lena fue desbordado. Las carreteras son un caos. Pasamos por un puesto de la guardia que había sido tomado. Asimiló esto como asimilaba toda la información, despacio por completo sin reacción visible. Hablé con Danny ayer. Minneapolis se estaba desmoronando. Dijo que intentaría llegar aquí. Mi padre asintió. No preguntó por probabilidades ni plazos. Había sido granjero durante 50 años, y los granjeros entendían que hacías lo que podías con lo que tenías, y no gastabas energía en variables que no podías controlar. El pozo funciona. El generador tiene combustible para 3 semanas. Tu madre ha estado enlatando todo el verano. Tenemos comida para un mes, quizá más racionando. La bodega está abastecida. Hizo una pausa y me miro. Sus ojos, bajo la luz del porche, tenían una gravedad que nunca la había visto dirigida a mí. Me estaba mirando no como su hijo, sino como un hombre que se había convertido en padre, que había traído a su familia a través del fuego, que ahora estaba de pie al otro lado de algo que no podía revertirse. Lo hiciste bien, Joel. La primera noche en la granja nadie durmió mucho, pero todos descansaron. Una distinción que no habría entendido una semana antes. Lena estaba en mi habitación de infancia con Eli, recostada sobre almohadas, en la cama estrecha donde yo había pasado 18 años creciendo. Amamantando a nuestro hijo a la luz de una linterna a baterías porque mi madre sugirió minimizar la luz visible por las ventanas después del anochecer. Sandra y los gemelos ocuparon la habitación de invitados. Marco durmió en el suelo de la sala con el mango de la fregona a su lado, reemplazado ahora por un implemento más pesado, una maza de partir leña del cobertizo, que mi padre le había ofrecido sin comentarios. Yo me senté en la mesa de la cocina con mis padres. Mi madre preparó café en la estufa de gas, café de verdad de sus reservas, y la normalidad de su aroma casi me quebró. Mi padre tenía una radio meteorológica a batería sintonizada en la frecuencia de emergencia, y la escuchamos ciclar el mismo mensaje, una y otra vez. Este es el sistema de transmisión de emergencia. Se ha declarado un estado de emergencia nacional. Se aconseja a todos los ciudadanos resguardarse en su lugar. No vayan. No se acerquen a personas que muestren signos de agresión. Los servicios militares y de emergencia están respondiendo. Permanezcan atentos a nuevas actualizaciones.
Las actualizations nunca llegaban, solo el buckle. Una y otra vez, una voz grabada tranquilizando a una audiencia que se reduce rápidamente. Mi madre dijo una taza frente a mi y sento. Extendió la mano sobre la mesa y me sujetó la mía como lo hacía cuando yo era pequeño y me asustaban las tormentas. Firm cálida, transmitiendo seguridad por contacto. Cuéntame el parto, dijo. Le conté todo. El hospital, los sonidos, la puerta cortafugos, la escalera, la doctora en quedándose atrás. Le conté sobre una paciente de parto en un relano de concreto, y Dayan y pria custodiándola. Le conté sobre el silencio cuando nació Eli, ese silencio terrible y magnífico antes de su primera respiración. Y como las manos de la doctora en no vacilaran ni un segundo, aunque el edificio se desmoronara alrededor de nosotros. Mi madre escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo, esa doctora es una heroína. Lo es. Y no sabe si logró salir. No, apretó mi mano. Rezamos por ella y por Ivet y por las enfermeras. No soy un hombre religioso. Perdí la frágil fe. Y había heredado en algún momento de la Universidad de Posgrado. La cambié por el empirismo y la cómoda certeza de los datos observables. Pero en esa casina, en ese momento, con la mano de mi madre sobre la mía y mi hijo durmiendo una habitación más allá y la transmisión de emergencia, repitiendo su buckle impotente, no discutí con la oración. No tenía nada mejor que ofrecer. Alrededor de las 2:00 am fui a revisar a Lena. Estaba despierta, con Eli dormido sobre su pecho, y miraba el techo con la intensidad particular de una mente que procesa un trauma. Ven aquí, susurró. Me acosté junto a ella en la cama estrecha, nuestro hijo entre nosotros, su calor desproporcionado a su tamaño. En la oscuridad Lena habló. Los oí Joel. En el hospital cuando empujaba oí los sonidos del pasillo. Sabía lo que estaba pasando. Lo sabía. Y aún así decidí pujar porque lo único peor que traer a un niño a eso era no traerlo a eso. Tiene sentido. Tiene todo el sentido. Tenía tanto miedo. Sigo teniendo tanto miedo, pero cuando lo miro, hizo una pausa si le corta la respiración. Cuando lo miro yo no tengo miedo por mí, tengo miedo por él. Y eso es distinto. Es un miedo con propósito. Entendí la transformación que describía. Era la misma que yo había sufrido en las últimas 24 horas. Una reorganización fundamental de prioridades. Mi propia supervivencia se había vuelto instrumental, valiosa solo en la medida en que servía a la suya. Yo no era el protagonista de mi propia historia. Era la infraestructura de la suya. Eli se movió en sueños, su pequeña mano abriéndose y cerrándose alrededor de nada, practicando el agar que necesitaría para una vida que le exigiría aferros más fuerte que cualquier generación antes que él. Nos quedamos allí, los tres, y esperamos el amanecer. Han pasado 9 días desde que llegamos a la granja. Danny ligó al cuarto día, a pie durante los últimos 30 miles, cargando una mochila y una historia que contaré otra vez. Ivet dio a las con seguridad en ese relano de la escalera. Una niña, 7 libras. Lo sabemos porque al sexto día una voz salió por la radio meteorológica que no era una grabación. Era una mujer identificándose como enfermera en un refugio de emergencia en Waterloo. Leía nombres de supervivientes. Ivet Thompson, bebé niña sana. Diane Vasquez, Priya, la doctora Sarah Enwar, vivas, todas vivas. Sostuvo Lena mientras salazaba. Y me permití creer por primera vez desde el 14 de octubre que sobrevivir no solo era posible, sino que estaba en marcha. No la supervivencia desesperada, momento a momento, de ir de un hospital,
sino la supervivencia lenta y deliberada de construir algo que perdure. Eli tiene 9 días. Cum duum, Laura y Meyer el mundo con una intensidad que me humila. No sabe lo que pasó. No sabe en que nació, pero nació. En medio de todo lo que terminaba, algo comenzó. Esa es toda la historia. Es suficiente.